Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dreamfall Chapters. I jak widzicie, dalej kontynuujemy sobie naszą przygodę jako Zoe Castillo. I co my tu mamy do zrobienia? Musimy znaleźć podarunek, chyba, dokładnie sprawdzę. By zyskać audiencję u Queenie, trzeba ofiarować wartościowy prezent, będący odznaką szacunku. Co my możemy jej dać? W poprzednim odcinku mówiłem, że mamy tu jakieś wazy, jakieś różne dziwne przedmioty, więc może pochodźmy i posprawdzajmy, co Zoe ma tutaj do powiedzenia. This must be the sort of expensive gifts the girl was talking about. I na przykład to możemy jej dać po prostu? No one would miss one little item, would they? Would they? Oh, they totally Aha, would. czyli po prostu musimy od kogoś coś kupić. Alkohol. Sprzedawca co sprzedaje, ale tłum ludzi. Przesuńcie się. Ja sprzedaję jakieś figurki, wachlarze. Tutaj też jakieś figurki. Chinese lions, most likely made of moon dust. I've heard that stuff causes rashes. The moon dust, not the lions. Możemy porozmawiać z tobą, panie? He's selling a bunch of stuff. I'm not really sensing any sort of theme here. Just stuff. See anything you're interested in? Czyli w sumie nic. Może musimy znaleźć jakiegoś sprzedawcę, który będzie sprzedawał coś wyjątkowego. Hello, lady. What can I get for you? Ty nic tu nie sprzedajesz. A to co tu w ogóle mamy? Jakiś budynek. Panel closed. Closed panel. Hello? Hi, wrong address? Dobra, no to szukamy u innych sprzedawców. Może akurat coś się uda znaleźć. They call it the Chinese market, but it's a mix of everything and everyone. Okej. No, that's clavada, a total rip-off. Way too expensive. I'll give you $3.50 for it and not one quai more. $3.50? Are you mocking me? That's less than what I paid. At that price, I'll be losing money. $3.60, and that's my final offer. Yeah, Tutaj się that's targują it. ludzie. That's the price you give to strangers. How many times have I Nie wiem, shopped czy here? I thought we were wachlarze friends. tutaj jakieś You're widziałem. Tutaj disrespecting me są with that price. leki. $3.50. How do you expect me to be able to feed my children? Ale Make się rent, targują. pay Mr. London for Ja chciałem protection? porozmawiać. $3.60. $3.50. $3.60. I'm not going anywhere above $350. I'm not going anywhere below $360. I can do this all day. $3.50, final offer. So can I. $3.60. That's Okej. my final offer. Że to targowanie może potrwać. $3.60. I'm not going anywhere above No w 350. kółko gadacie. I'm not going I'm anywhere getting below tired just listening to him 360. haggling. I can. Please don't interrupt. These are delicate negotiations. $3.50. Can you see that I'm I'm not busy going with a anywhere customer? above Ale są 350. zajęci, więc I'm Snake not oil. going anywhere At least below they're running an honest scam. 360. I can do this all day. $3.50. możemy coś final tu offer. zrobić? So To zajęcie, can ale I. chyba nie. 360. That's my final A tu offer. co mamy? $3.50. 360. Myślałem, że coś możemy I'm not podkraść, going anywhere. skoro oni tutaj gadają. $3.50. No, ale oprócz oglądania I'm leków, not going anywhere above Baijiu, 350. Chinese not liquor. going anywhere. Looks expensive. 350. Holofilms were so cool. Put the 350. projector in the middle of the room and the movie played 360. all around you. I'm not going anywhere Too above bad they were banned. 350. Those people who I'm died not ruined it for going everyone anywhere else. below 360. I can. no dobra, tu musimy chyba znaleźć coś, co możemy kupić. 350. 360. Cat. I'm not going anywhere above Never tasted the stuff 350. above my I'm not sophistication going grade. anywhere I below consume cheap lager 360. and weak tea. Dobra, chyba nic w sumie nie możemy. Jakiś wózek z jedzeniem. Steaming hot shower Chodźmy porozmawiać wow. jeszcze z tą młodą, bo Chongping, może look ona nam over podpowie? here. I know just what you're after. Co możemy kupić? 再见. Znaczy w sumie nie wiem, czy musimy kupować akurat, czy możemy znaleźć gdzieś coś. No w sumie jak to było jeszcze w celach? By zyskać audiencję, trzeba ofiarować wartościowy prezent będący oznaką szacunku. No mamy tylko w sumie co my tu mamy? Kryptowalutę, no to Miło, crypto coin, the preferred currency in the BRICS. okej. Coś nam jeszcze powiesz, młoda? I'll see you soon. One little push and she's in the Nie, no river. aż tak to nie. No one will know it was still. Wait. What am I thinking? You don't want to end up on Most Wanted. Well, no. Hello again. Did you bring a suitable gift for Queenie? A to są prezenty, to są same Gifts wina. that others must have brought to get an audience with Queenie. Expensive looking.
Są, skoro No są one would miss one little item, would they? drogie. Tamto wino też, które widzieliśmy, jest drogie. Byłoby idealnie. 360. To wino A wziąć. bottle of I'm not going baijiu. anywhere above 350. I'm not going anywhere below 300. Mogę wam zapłacić? I can do this all day. 350. Oh, for God's sake. You're 10 yuan apart. You know what? I'm paying the difference. Withdraw it from my stick. Can you guys please wrap this up now? What? How dare you? Sorry? It's 10 yuan. That's nothing, right? Nothing? Nothing! You understand nothing. It's not about money, it's about respect. Scheiße! Puta! You've taken my face and you stepped all over it. I have no face. Look, down there on the ground. What's that? That's my face. No, I Kłócicie o won't lose 10 face because yuanów. of this dupa. And paying the full sticker price. What is it? 1200 yuan? Here, take all of it. All of it! O, przynajmniej zarobiła sprzedawczyni You przez nas. should come by more often. That wasn't. What? What just Co happened? się stało? I just made 800 from your little show. Nice work. Never mind. What can I help you with? I'll give you a very special price on anything you want. No dobra, to porozmawiamy może teraz z nią. That bottle of, baijiu. You have excellent taste. Finest Chinese wine, most prestigious gift. I o to nam Made chodzi. with short grain rice from Wuchang and the rarest seeds of tear grass grown in the greenest vales of Inner Mongolia, with purified water from the ancient oasis of the Gobi Desert. Sounds very familiar. What's that? Nothing. How much? Since you helped me, I give you a very, very special price. It's normally 20,000 yuan, but I'll sell it to you 5000. for 5,000. Generous, but still a bit steep. Can you give me even more of a special price? What? Are you insane? Short grain rice from Wuchang, Mongolian tear grass, Gobi well water? Point taken, but no thank you. No okej. Możemy jeszcze z nią pogadać? Raz? Change your mind? You won't find a bottle of wine this fine for a price this low anywhere in the bricks. No, too expensive. Okej, a co nam powiesz, Zoe, na temat tej sprzedawczyni? I'm not quite sure what she's selling. An eclectic assortment of merchandise? No faktem to jest trochę za drogo, ale co my możemy zrobić z tym fantem? No bo tutaj mamy tylko leki, mamy to wino, chyba że może gdzieś znajdziemy pustą butelkę i podmienimy. Trochę to było jako kradzież, ale może tak trzeba zrobić? Ahoy, Belle. Looking for some picker? Ahoj, chyba z Czech jesteś. There's so... Znowu I don't know szpon. if they should stop The selling city dream should do machines altogether, something. but It's unseemly. more and more the Propass What they docks. should do is ban Also, dream the Collapse machines. Memorial and the offices of the hand that feeds. No dobra, to spróbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie. Udało nam się... And get my hand chewed off? No chance. I'll be tossing my garbage in the gutter like a normal person. Udało nam się póki co tamtego gościa odstraszyć. Freeze-dried jellyfish Nie. chips, vacuum-packed boiled beet, carbonated tequila shots, blood pudding fudge, fried cabbage jerky, salted pigeon bits. Bits? Which bits? Jeszcze raz jak z tobą pogadamy? Change your mind? You won't find a bottle of wine this fine for a price this low anywhere in the bricks. No, too expensive. Nie, czyli to się nie uda. Jeszcze raz jak tam podejdziemy po tę butelkę, to będzie jakaś interakcja z nią, czy nie? Nie, trzeba to zrobić niestety. No to nic, dobra, no to musimy coś znaleźć, jakieś rozwiązanie. No bo nie możemy chyba jej zapłacić. Jeszcze raz podejdę i sprawdzę, ale chyba nie. Change your mind? Yeah. You won't find a bottle of wine this fine for a price this low anywhere in the bricks. No, too expensive. Tu expensive, czyli za drogo. Musimy znaleźć inne rozwiązanie, tak jak mówiłem. Tu mam jakiś domofon. Co to za domofon? Who am I visiting? No one. Aha. That's who I'm Czyli po visiting. prostu ktoś tu mieszka. They call it the Chinese market, but it's a mix of everything and everyone. Kolejny I'm a bit śmietnik. creeped out by the talking bins. Why do they talk? What shadowy masters do they serve? Really, you're making a Tu smart te decision. prezenty, no ale też nic nie możemy z nimi zrobić. No one would miss one little item, would they? Would they? Oh, they totally would.
Should she even be working at her age? Oh, who knows? do you have a She minute? could be 30. The stuff you can get done in the shadier parts of Propast. You see anything you like? Nie, od ciebie też nic nie kupimy, bo ty nie sprzedajesz nam tego wina. No nie widzę, żeby tutaj gdzieś to wino było. Tu jest jeszcze jakiś bar, no ale... Bar, żeby coś było? Żeby wejść do niego. It's the middle of the day. A nie. I haven't reached the tipping point quite yet. I tutaj już się kończy ta dzielnica. I've seen him somewhere before. Dobra, no to wracajmy i będziemy klikać chyba na wszystko, no bo nie mam pomysłu w sumie, co my możemy zrobić. Znaczy, obstawiam, że musimy dorwać tamtą butelkę, tylko jak to mamy zrobić? Cegiełki, no to są cegiełki, no i właśnie jeszcze raz sprawdzę. Tak, trzeba ofiarować wartościowy prezent i wartościowym prezentem jest to wino, które niestety nie możemy dorwać, bo jest za drogie, więc musimy znaleźć jeszcze jedno jakieś Looks rozwiązanie. like cheap liquor, but what do I know about liquor? Beer on Baiju, Chinese liquor. Looks expensive. Od ciebie możemy to kupić? That bottle of liquor. Baiju, Chinese wine. The very best you can possibly get. This one is distilled from the rarest seeds of tear grass grown on the Himalayan slopes, with purified water from the deepest wells of Kunming and organic rice grains from Guilin. Sounds expensive. For you, only 20,000 yuan. 20,000? That's insane. How come that woman over there is selling the exact same wine for only 5,000 yuan? What? That no good dishonest thief. We'd agreed on a special price. She's selling a cheap counterfeit made with the lowest of low-grade synthetic rice and imported czyli o space to chodzi. water. But I don't want you to suffer because of her dishonesty and trickery. I will sell you this bottle for 3,000 yuan. From 20,000 to 3,000? A special price, only for you, only today. Still too expensive though. That is my final offer. I'm already losing money on that. Okej, czy teraz jak pójdziemy do tamtej pani to i powiemy jej, że ten sprzedaje za 3, to jeszcze tani nam da? Sprawdźmy. I found another bottle of wine, same as yours but cheaper. 3,000 yuan. What? Impossible! No one sells this wine for less than 15,000 yuan. It must be a different label. Same exact label. A forgery then. This is the bricks. There are forgeries everywhere. Not here, of course. I'm legal. Everything you see on this table is the real deal. Sure, but it looked the same to me, and since I can't tell the difference... Wait! I give it to you for 2. Can't believe I'm saying this. 2,000 yuan. Dużo zeszła z ceny. No to jak 2000, my tu mamy ile w końcu? 2000, czyli poproszę. I hope you're happy that my children won't be eating tonight. That's terrible, but I can live with it. You're a ruthless negotiator. I respect that. I mamy butelkę wina Baiju. Jeszcze sobie sprawdzimy w ekwipunku, jak ona tu wygląda. Ładnie zapakowana. Żadnych znaków szczególnych. O, tu jakieś coś jest. Mogę to obrócić? Tak. Nie, tu jakieś chyba taka wstążka ze znaczkiem. A co powie Zoe na ten temat? Baiju, Chinese liquor. A fine gift for Queenie, I hope. No, ja też. Dobra, to w takim razie idziemy do Queenie. Time to stop dreaming. No i zobaczymy, znaczy do Queenie, na razie do tej dziewczynki, która pilnuje wejścia i dajemy jej tą butelkę, zobaczymy, czy ten prezent może być. This is a bottle of, Baiju. Rare seeds, clean water, hand-picked, distilled with rare rice and the other things. So I can see. I'm sorry, but Queenie gets a lot of bottles of cheap Baiju. This isn't cheap, honest. It's a really great bottle of wine. I mean, look at the price tag. 30,000 yuan. You're in the bricks. Price tags are transient. One moment, please. Czyli się nie uda? Yes, madame? This will suffice as a gift. Thank you. You can go across and see the madame now. Just put your gift on the table and go on through. She's waiting for you. Thanks. Okej, czyli położyliśmy prezent i idziemy z nią pogadać w końcu. Ona? Tak, to ona.
Step softly, young lady. The vibrations are throwing off my precision. Oops. Sorry. Tut tut. No talking either. Czyli ona wszystko We're usłyszała. closed today, but seeing as you got past my girl, I guess you have legitimate business. Yeah. Jak zamknięte. Hiya. Well, Pozwoliła nam sort of. przejść. Yes? I'm with the Uminska campaign. Uminska, Leia. Unity? I'm quite familiar with the Social Democrats, girl. You work with Baruti Marfane, then? He's a nice man, genuine. You can tell he believes in his work. Do you? What? Why are you in politics, young lady? Zoe Castillo. I'm, in politics because Dobra, dlaczego weszliśmy w politykę? part of it is because I want to make a difference. That may not be the whole truth, my main motivation, or even the most honest answer, but it is true. Okej. It's embarrassing, but part of the reason is that I have time to spare and I wanted to do something valuable with that time. I want to make a difference and I have the time to spare. But the truth is that I don't know why I ended up working for the campaign. A spróbujmy być niepewnym. Może akurat to zadziała na tą kobietę. Very well. Let me rephrase that question. Whittle it down for you. Why Uminska? O, i kolejne odpowiedzi. Kaiser Wolf, Dieter Gross, the Marxists. I wouldn't want to live in a city governed by either of them. Maybe unity isn't the perfect option, but in this case it's certainly the lesser of many evils. Czyli wybór mniejszego zła, bądź... I've actually come to believe in a lot of the things Leia Uminska says. I've never been very political, but this seems to matter. Bądź wiara rzeczywiście w tą umiejską. Maybe the honest answer is that I don't know. It's the campaign I ended up working for. She's certainly better than Kaiser Wolf. Probably better than Dieter Gross and the incumbent government. And I don't see the Marxists getting their shit together anytime soon, no matter what Nella thinks. Weźmiemy te Kaiser Wolf, alternatywy, może Dieter brak Gross, alternatywy to miało być. Marxist. There's no one else. It's not the most passionate or convincing of arguments. If you're here to sell me on the idea of supporting her campaign, you're doing a frankly terrible job of it. No w sumie ma rację trochę kobieta. It's time to bring out the big guns and tell it like it... Oh god, I'm not good at this. But honestly, why would anyone want to vote for anyone else? I'm not Baruti. I don't have enough faith in Uminska or the party. And maybe Queenie will feel I lack conviction, and I fail, and we lose the Chinese vote and Baruti's job? Great. Fantastic. Sigh. She seems like someone who appreciates honesty above all else. No. You know what? I'm not even going to try. Nie, to dajmy nienachalnie. Nie bądźmy... Znaczy na pewno nie, że nie będziemy namawiać, no bo w sumie po to przyszliśmy. Zdecydowanie też nie, no bo Zoe sama mówi, że nie czuje się w tym dobrze, że nie żyje w tej polityce, więc próbujmy nienachalnie. Do you want Constantine Wolf to run Europolis? I want to know what really bothers you, Señorita Castillo. What are you looking for? Be honest with Trudne yourself. pytanie. Znowu mamy jakieś odpowiedzi. The conspiracy, the coma, the fragmented memories. I want it all to make sense, and I want to stop feeling like I'm not in charge of my future. Dobra, póki co podoba mi się ta opcja. I miss Dad. I miss me. And I don't miss who I used to be. Whiny, petulant. I'm happy to have changed, but something is still missing. Okej. More than meaning, maybe I'm simply after belonging somewhere. With someone. Dobra, rozumiem. I ostatnia opcja? It's not remembering that haunts me the most. Not knowing exactly what happened to me. I can't even trust myself because sometimes I feel I'm a fraud, an imposter. Without our memories, can we really be ourselves? Bardziej mi się podoba chyba znaczenie, więc to wybierzemy. I'm looking for meaning in my life. There. That wasn't so hard, was it? That was really inappropriate. I don't even know why I... Not at all. Now I know who I'm speaking with.
Shall we discuss politics? Czemu ta Really? filiżanka tam obok niej lewituje? Yeah. All right. So, we, Lea Uminska, the Social Democrats, we're wondering if you would... Support Uminska and the Social Democrats in the election, I know. I'm thinking about it. You see, Zoe, the most important thing for me is this community and the people who look to me for guidance and support. They trust me and my judgment. I know that I have to take a political stand, and I know that stand will have implications and repercussions. The Blues have left me alone, never bothered me. Dieter Gross is a safe choice, the status quo. Wolf, I do not trust. I have no wish to see him or his European dawn thugs in power. The consequences of that would be on the scary side of unknown. The Marxists are preoccupied with rhetoric, demonstrations and marches, grand speeches and even grander gestures. I don't think they'll get in my way, but they do get on my nerves. And we have your Social Democrats. They are the compromise. I usually abhor compromises. In this case, however, the extremes aren't very attractive. And so it comes down to this. Prove to me that your party cares about this community and the people in it, and you'll have my support. How do I prove that? The Eye's been increasingly successful at keeping undesirables off the streets. That doesn't mean they're not here still. There's a city beneath the city, populated by those who have fallen through the cracks. People with no home, no identity. Old, young, children. There's a girl, a young girl, Hannah Roth. I was in contact with her, but now she's fallen off my radar. I haven't seen her in days. I'm worried that... Help Hannah. Find her. Tell her Queenie is looking for. If you can, bring her to me. If not, just make sure she's all right. Do this for me, and we will talk politics again. I'll do my best. But where do I start? Nella Vilcek. She sells food... Up top. The food court outside Seshadri Tower. I'm sorry, but yeah, I know Nella. She's a friend of mine. It's incredibly weird. No coincidence, no story. I guess you were the right person to ask, Castle Dweller. Hannah mentioned some odd jobs she'd done for Miss Vilcek. I don't know the details. I'm guessing deliveries. I'll start with Nella. I'll let you know when I know more. Thank you, Miss... Queenie will do. I left my old name behind somewhere. I had no use for it anymore. No dobra, to mamy pierwsze zadanie. Musimy znaleźć Hannę. It's weird that she doesn't want to use her real name. Okej. She said there are so many lost people out there. So many homeless children. To jest koniec She rozmowy, looks tak? ready to get back to work and I should do the same. Nie, wypytajmy ją She najpierw. said Ja there lubię are so wypytywać many ludzi o lost wszystko, people out więc... Why Hannah? You mean why this particular girl, and not 1,000 others? The others are names, faces. She's a person. She's important to me. That's all you need to know. And now you've taken up enough of my time. There is work to do for both of us. Dobra. Już nie możemy więcej z nią raczej porozmawiać, więc idziemy szukać Hanny, więc... A żeby... Oj, nie trafiłem w pomost. A żeby znaleźć Hannę, musimy iść do... Jak to było? Nella Games? Z Nellą. No to i musimy iść do Nelli, no faktem. Czy ja dobrze idę? Bo to pamiętam, że muszę się dostać na górę, czyli tutaj na prawo zaraz. I jak dostaniemy się na górę, chyba na górę, to tam przy tej wieży, gdzie jest nasz psycholog, jak mu było? Coś na ry. Nie, ale nie przypomnę sobie. To wtedy... Mogę sprawdzić w sumie. Jest tu psycholog? Nie, nie ma go. Ale tam koło naszego psychologa, to wtedy ona tam obok jest i sprzedaje jedzenie. No to Zoe powiedziała tej właśnie Queenie.
Więc idziemy do Nelly. Ciekawe, kto to jest ta Hanna? Czy będzie miała coś wspólnego z dalszą historią Zoe, czy to jest po prostu taki wątek poboczny? Dobrze. I po prostu to jest takie bardziej zapoznanie się do świata. Bo tak myślałem szczerze, że w pierwszych 10 odcinków skończę pierwszą księgę, że mniej więcej około 50 odcinków ta seria będzie trwała, no bo jest 5 ksiąg bodajże i myślałem, że w 50 odcinków się zamknę, ale to jest 7 odcinek, który nagrywam. I jestem cały czas w księdze pierwszej i chyba się nie zapowiada, żebym szybko wrócił do drugiej, bo tam jeszcze jest historia Kiana, więc może będzie różnie. No i nie wiem, ile to będzie trwało, więc chyba musimy troszkę przyspieszyć. Możliwe, że w przyszłości, jak będą jakieś zagadki, które będę się zastanawiał troszkę dłużej niż zwykle, to wtedy będę albo to wycinał, albo nie wiem, nie chcę szukać solucji, bo chcę sobie też to pograć. Lubię rozwiązywać zagadki, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to ja. Who? Me? The superhero from my dream. You're her. O, to ta dziewczynka. Sorry? I really don't. I'm not her, whoever she is. Yes, you were in my dream. You told me it'd be all right, and it was. You helped me wake up. You're mistaken. I don't even own a dream machine. I couldn't possibly have been in your dreams. It was you. You were there. I don't use it much anymore. The dream machine. Most of the time, I say no, just like you told me to. I read instead. I'm reading a lot. The book I'm reading right now is about this girl who's dreaming, but doesn't know she's dreaming. I'm worried about Mum. She's always in dream time. She prefers that to being awake. She doesn't eat much, or go outside, ever. Thank you for helping me. Zoe, right? Thank you, Zoe. How do you... I didn't... What? Czyli Zoe rzeczywiście zapomniała, What the hell was that all about? co robiła w czasie narracji. No her? Mamy tutaj wpis, czyżby wpis... To jest to? Tak, tu mamy kolejny wpis. O, jaki długi. Więc go tak szybko tutaj przeskroluję. To jest chyba... No nie, dobra, to jest po prostu tak, ten wpis. Jak ktoś chce, to sobie możecie zapauzować i przeczytać. Do I? She looked so familiar, but I haven't seen her before. I'm certain of it. Tu już widzimy, że nie ma Karl. Ciekawe, gdzie ona jest. Gone to restock, back soon. Odd. Nayla doesn't typically leave her cart during peak business hours. She usually restocks first thing. Znajdź Nele, bo tu jest... Tak, wrócę niedługo, poszłam uzupełnić zapasy. Gone to restock, back soon. Odd. Nayla doesn't typically leave her cart during peak business hours. She usually restocks first thing. No właśnie, więc może to być coś tutaj ciekawe. Znajdź Nele, znajdź handlerów. Na karcie jest napisane, że poszłam uzupełnić zapasy. Gone to restock, No to już back dobra, to już soon. słyszeliśmy. Mamy tu jakieś inne poszlaki, dzięki których możemy cię znaleźć. No ja nie wiem, skąd ty możesz nawet uzupełniać te zapasy. No bo to jest tylko znak, tu leży na dole ketchup. I tyle. No nie ma tu nic innego. Jeszcze sobie przybliżę kamerę, ale nie, to są tylko te skrzynki, tam są skrzynki, dobra. Podejdźmy do skrzynek. Food crates. It's how Nayla gets her daily deliveries. Spółdzielnia. Dobra, zaraz to zobaczymy. Co to jest? Spółdzielnia. Żywność ekologiczna i naturalne mięso. Oh, hey, there's an address on the back. The Collective on Caprova. It's a receipt belonging to Nella. Kaprowa 5. Dobra. Czy nam się to teraz znaczyło na mapie? Powiem się, że nie. Więc podejdziemy do mapy tej tutaj, do tego kowboja. I może kowboj nam zaznaczy na naszej mapie, gdzie to jest. Get your map here. I'm here to give you directions, miss. You just tell me where you want to go today. To jest We Krukboj. buy takeaway down Krukboj! in the bricks at least once a week. Great food, and if you're lucky, you can pick up some cool stuff.
Nella's food cart is right outside To Seshard. wiemy, a I to? heard Caprova Street used to be one of the main thoroughfares before the latest Tu construction. chcemy. Where on the map is Caprova? Why, that's a pretty scary neighborhood, doll. Keep your eyes peeled and your hands on your six-shooters. Draw! I hope you get to where you're going. And if you ever get lost again, you know Crowboy's got your back. Crookboy, teraz dopiero zauważyłem. A wiecie, co to jest ten Crookboy? Dzięki April, jak była młodsza, oglądała tą bajkę Crookboya i właśnie dzięki tej bajce Krooka z Mercury, z Arkadii z Mercury, nazwała Krook, więc to jest protoplasta Krooka naszego. Taka mała ciekawostka. My chcemy się dostać tutaj, czyli zejść na prawo po schodach. Tędy? Już zobaczę tam. Nie, tędy chyba. Tędy, dobrze. Tak, i później na prawo. Więc ten Crookboy, który tutaj nam wskazuje drogę, to jest taki starkowy Krook. Bo tak jak mówiłem, Krook na początku myślał, że April nazwała go Krook od ptaka ze Stark, czyli od naszych Krooków. Ale ona stwierdziła, że nie, że to jest właśnie Krook, bo oglądała tą bajkę. I Krook wtedy, Krook nie był zadowolony, że na początku, że dostał to imię, bo twierdził, że Krooki to są takie szczury. A później, gdy się dowiedział, że to przez bajkę, to powrotem zaczął ufać, zaczął się cieszyć, że April traktuje go jako przyjaciela. To było bodajże w pierwszej części Najdłuższej Podróży, chyba w Świecie Strażnika, kiedy to April wezwała Krooka, jak tam była, tym swoim fletem. Gdzieś tu, dobra, to jest ulica Caprova. Biała jaskółka, to jest to? Cool. I should go see that. With Reza. Czy nie, nie, tam jest, dobra, widzę tam. No, Półdzielnie. Reza. Już tam idziemy. Uwaga, metro nieczynne. O nie, metrem się nie będzie dało nigdzie dojść. Dziwne spotkanie. Something's going on. Nella looks upset. Jest Nella, to podsłuchajmy. Look, Adse, I said I'd do my part. That is exactly what you said. But I have to draw the line somewhere. I'm all about shifting the balance of power, huh? About getting the Bonza to think twice, not about fucking shit up just for the sake of fucking shit up. That's not what I signed up for. I want to pick up my supplies and get back to feeding the barrio. If I can convert some sozzies and battenheads while I'm at it, great. If not, I move on. That don't sound like someone's committed to the cause. Oh, fuck off. I'm delivering as promised, no? I'm getting a friend to source me the nanotech. She has special access, a couple of days, week at most. But with the eye poking into my affairs, committing random acts of personal violation, drones and checkpoints everywhere. Time to tread a little more cautiously, lest we find ourselves bereft of food cart, food, and freedom. Anything else you need me for, Bruder, I'm all game. I remember you saying you'd walk the walk, not just talk the talk. I need to draw my line somewhere, and this is where I draw it. Whatever, as long as you deliver. Kolo, seriously, when do I not? No dobra, coś podsłuchaliśmy, jakąś rozmowę z Nellą. She looks a bit rattled. I hope everything's okay. And I hope she's not mad at me still. Okej, ale do Nelly już podejdziemy w kolejnym odcinku, więc na dzisiaj to już niestety wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!